डॉक्टर गुरचरणजीत सिंह इंचार्ज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज चूम आप सब का इस कॉलेज में आने पर स्वागत करता हाँ। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज चूम साडे मानयोग वाइस चांसलर प्रोफैसर डॉक्टर करमजीत सिंह जी की योग रहनुमाई हेठ सफलता दियाँ नवीं पुलंघां पुट रहा है। ये कॉलेज पिछले 1.5 दहाके तो तरनतारन जिले के इस पेंडू और सरहदी खेत्र के विद्यार्थियों को उचेरी सिक्ख्या प्रदान कर रहा है। इस वक्त कॉलेज में BA, BCom, BSc इकनॉमिक्स, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc नॉन मैडिकल, BCA और CCA आर्ट कोर्सेज में 800 तो वध विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट 58% ऑफ आर स्टूडेंट्स आर गर्ल स्टूडेंट्स। शुरू हो रहा सैशन 2026-27 की दहलीज से मैं तुहानू विश्वास दिवाउंदा हाँ कि ये संस्था तुहाडे ज्ञान और कौशल में वाधा करदिआं तुहाडे सुपनिआं नू नवीं उड़ान देवेगी। तुहाडे रोशन भविख लई बहुत बहुत शुभकामनाएं। Associate Professor, Department of Commerce, extend heartiest welcome to the present and prospective students in the Guru Nanak Dev University College Chum. We are offering BCom and BCom honors in our college campus for the students who are aspiring to pursue their career in the world of finance and marketing. As far as the commerce faculty is concerned, we are having an edge. We are having a team of dedicated teachers who are constantly involved in guiding the students to pursue their career after their graduation, besides being involved in their regular teaching assignments. In the modern era of data analysis and technology, commerce has got its wings expanded to such an extent so as to acquaint the students with financial skills, statistical skills, and knowledge of certain softwares such as Tally and SPSS. For this, I feel honored to express that we are having FinTech Lab, which is fully dedicated to financial and statistical modeling. And further, we are planning to come up with a few more softwares which are relevant from the point of view of commerce and finance curriculum as well as for the current needs of the industry. Moreover, accounting standards issued by Institute of Chartered Accountants of India have been progressively aligned with the international accounting standards and thus making the Indian accounting system compatible with the international financial reporting system. This has opened up the opportunities for Indian commerce graduates and postgraduates to enter the global corporate world. I cordially invite you to be part of this esteemed institution by getting admission in BCom and becoming gems of our college and making us feel proud of you by acquiring elite positions in banking, insurance, taxation, industry and teaching. Thank you. Bachelor's of Arts, Semester 4 at Guru Nanak Dev University. It has been 2 years being in this college and it has been great experience. It literally changed my personality completely when I start participating in Environment Week and various speeches that has been conducted by our college, Women Empowerment, Cultural Day and various sport activities. The faculty here is very cordial and supportive. They are well educated and experienced and all the staff is very nice and well educated. They literally help you in your studies very nicely and the college is located in rustic background. The students which are not able to afford high colleges fees and not able to move from their home to cities, they can get same type of education here. All the facilities are same and at affordable prices and I'm really very grateful being part of this college.
and I'm very grateful and thankful to all the staff members. Thank you so much. ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ BSc ਸੈਮ 4 GNDU ਕਾਲਜ ਚੁੰਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ BSc ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ 8.66 CGPA ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸ਼ਟੂਰ ਕੌਰ BSM 4 GNDU ਕਾਲਜ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ 7.87 CGPA ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।